Hi. How are you? Hi, how are you? Good. You're here to see the museum? Yeah, All right. Where are you visiting us from? I'm from Chicago. Yeah. Okay. Yeah. Kimi dun kautu gagarak Dive History Museum में हक में एक लाइब्रेरी है. मगता मैं ज्ञान विकना तो नहीं हिटी इस रहा बहुत गुड आती है ना असना पेंटिंग का इदास नमसे पन सकते and the peacock. Okay, can I come to queue? On the queue of my button को बढ़ना पूरी वीडियो चने का प्ले बना के. Here we are in an age where seemingly impossible dreams have come true. Man has left footprints on the moon, but has yet to walk the ocean floor. Welcome to the History of Diving Museum. For over 4 decades, museum founders, Drs. Joe and Sally Bauer, researched diving history, published and collected antique diving equipment. This museum is based on their collection, one of the largest in the world. Upon entering the museum, you will venture through a timeline of diving. Over 4,000 years of history, from breath hold diving to modern scuba. A trained free diver can hold his breath for 6 to 8 minutes. See how long you can hold your breath. Climb inside Edmund Haley's diving bell and learn how he enhanced its features. In the South Florida room, we present the special contributions that Miami's Miller Dunn helmets gave to diving history. Sports diving, modern marine biology, underwater photography, and treasure hunting. The treasure room is dedicated to Keys legend Art McKee, the father of modern treasure diving. Watch a brief video of Matt Johnston's first dive in the Florida Keys. Imagine you are in a submarine in the gallery dedicated to Jules Verne's 20,000 Leagues Under the Sea. The Parade of Nations is an audio and light guided tour of helmets from around the world. Every country that ever made a helmet is represented right behind these walls. We pay special tribute to the commercial diving industry. Learn how a commercial diver impacts all of our lives. The U.S. Navy's Mark V is the most recognized helmet in the world. But why is it called Mark V? Learn how helium allowed divers to dive deeper and stay longer, and how different countries reused this rare and expensive gas. Scuba is a latecomer to our history of diving story, and it developed alongside two separate lines, regulators and rebreathers. Explore the development of diving armor, one-atmosphere diving suits that enabled man to travel into the abyss without the problems of decompression. The museum hosts a free program on the third Wednesday of the month featuring speakers who have made unusual and outstanding contributions to diving history. We hope you will support our nonprofit museum by becoming a member and visit us free for the next year. Enjoy your journey through the history of man's quest to explore under the sea.
Meillä tämä taas pansietispaikka. Copper kettle driving machine että satsia nuhate. Diving bell එකක් තියෙනවා මෙතන. එක විදිහේ හෙල්මට් එක අය පාවිච්චි කරපු 800 ගණන් වල 830 ගණන් 40 ගණන් 880 ගණන් 20 ගණන් මේක කාර්යවල පාවිච්චි කරපු ඩයිවිං පාවිච්චි කරපු හෙල්මට් තුවක්කුවකුත් තියෙනවා. පාව හෙල්මට් මේ අයගේ ළඟ තියෙන විශේෂම මේ කලෙක්ෂන් එකක්. ඩයිව් හෙල්මට් කලෙක්ෂන් එකක්. ලෝකෙ හැමතැනම එක තැන්වල නිෂ්පාදනය කරපු. Clothing helmet. Driving cameras. Cinema පාවිච්චි කරපු ඩයිව් කැමරාස් තියෙනවා. කොහොමද මේ සපත්තු ඩයිව් වලට පාවිච්චි කරපු යකඩ ගොඩක්. මේ ට්‍රෙෂර් හන්ට් වලින් එකතු කරගත්ත දේවල්. මේක නම් තියෙන ටික රිදී බඩුවක් තමයි. මේ ඔක්කොම ට්‍රෙෂර් හන්ටින් ට්‍රෙෂර් ඩයිව්ස් වල ගිහිල්ලා එකතු කරගත්ත දේවල්. බෝතල් ලොක් කාසි මේක නම් සිල්වර් බාර් එකක්. එක සත්තුන්ගේ දත්. වව් මේ තියෙන්නේ and these tusks gave shape the romantic mythical creature the unicorn. Unicorn had been mentioned before. Okay. Today, another pot, marine lab and marine biology.
his tubes has cracked, blocking Matt's air supply. But once he can breathe again, he's okay. මේක ඇතුළේ තියෙන ගොඩක් ඩයිවින් වල පාවිච්චි කරපු ඇඳුම් කට්ටර. ලෝකයේ එක එක රටවල් වල හදපු හෙල්මට් කලෙක්ෂන් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඩයිව් හෙල්මට් කලෙක්ෂන් එකක්. සමහර ඒවා ඇමරිකාවේ, සමහර ඒවා යුරෝපාවේ, සමහර ඒවා ආසියාවේ, ඕස්ට්‍රේලියාවේ. මේ තියෙන රටවල් වල කොඩි මේවා හදපු හෙල්මට්. අර මේ ඇඳුමක් සම්පූර්ණයෙන් ඇඳලා ඩයිව් කරන කෙනෙක්ට ඩයිව් එයා සප්ලයි එකක් කොහොමද දෙන්නේ මේ පරණ එයාට ඩයිව් එයා සප්ලයි සිස්ටම් එකක් රන් වුණ විදිය මේ හෝසස් පිස්ටන් මේ ඔක්කොම මේ මැෂින් එක වැඩ කරේ කොහොමද කියලා මෙතන තියෙනවා. push and hold here. තව දෙනවා මෙතන helmet. US Navy එකෙන් පාවිච්චි කරපු ඩයිව් උපකරණ මෙතන තියෙන්නේ. Voices and the lights මේ තියෙන්නේ තර වගේම කලින් අපි දැකපු මේ එක ඒ ඩයිව් එකට යනකොට පාවිච්චි කරපු ලයිට්. විවිධ ලයිට් වර්ග තියෙනවා. Minimal look like that. Take a thumb up at you. ඊට පස්සේ මෙතනින් යනවා දැන් ස්කුබා ඩයිවිං පොපුලර් වෙලාවට පස්සේ ඒත් එක්ක කොට නැගුණු ඒ තාක්ෂණය කොහොමද අලුත් වුනේ කියලා. අඳුම් ටැංකි මේ දේවල් වෙනස් වෙන හැටි මේක මෙතන තියෙනවා. Regulators, dive suits, මාළු වෙන ටැංකියකුත් තියෙනවා. කවුද මේ රොබෝලා වගේ ඉන්නේ? ඩයිවර් පාවිච්චි කරන්න හදපු ඒ robot suits. Iron mic. මේක iron mic. මෙතන තියෙන්නේ Roberto Galaxy started making Galaxy suit.
මා looking for the exhibition එකකින් ළමයින් ඇවිල්ලා ඉතින් හදපු දේවල් මාළු අඳුරගන්නේ charts අත්තර කරපුවා Learn more about authors' research or other interdisciplinary projects, please visit our website at myfwc.com. In 2021, the Board of Islamorada Conservation Commission mounted a seasonal okay